Okay. Good morning, everyone. Okay. Actually, today we are going to discuss about Bernoulli's equations. That means fluid dynamic fluid. As I informed you earlier, today we are going to complete this unit fluid. Then we can start unit number 3. Then the field unit also. Most probably we can complete today's lesson. Hari. Actually, up to now, we have discussed until I think, as I remember, until flow of tube of flow tube. The last part we have discussed is flow tube. No? Okay. So now we can continue from that part onwards. Okay. So up to now we have discussed about some special terms in fluid dynamics. One is incompressible fluid. That we have discussed that thing in fluid static too. Then there is incompressible fluid. After that, what is a steady flow? Then laminar flow or streamline flow, streamline. And what is a streamline? Then what is a tube of flow? Okay, those kind of things were discussed in our previous class. Okay. Yeah, viscosity. Yeah, viscosity. Yes, very good. Viscosity. Yeah, those are the things that were discussed in our last class. Okay. Today's first lesson is irrotational fluids. Irrotational fluids. I think it is number 8 or something. No? I don't remember that number. Sorry, the number. Number 7. No, number 7. So, number 7, irrotational fluids. Irrotational fluids. Okay. So according to the name of that fluids, that means suppose if you consider about a particle in a fluid, okay, if that particle doesn't have a rotational movement, that means if there is a fluid flow, that particle has only a translation motion only. So if there is no rotational movements, if there's no rotational movement in a particle of a fluid, then that kind of fluids will be called as irrotational fluids. Irrotational fluids. Okay, we can note down the thing. Irrotational fluids. Irrotational fluids. They write under that. If fluid particles, irrotation, sorry, is fluid particle. Whether irrotation fluids or floccular theorem. Floccular irrotation flow. Flow irrotation if fluid particles do not have a rotational motions. Do not have rotational motions. If fluid particles do not have rotational motions,
then the fluid, then the fluid flow, then the fluid flow, then the fluid flow is said to be an irrotational flow. Then the fluid flow is said to be an irrotational flow. In this case, fluid particles, in this case, fluid particles show translational motions only. Translational motions only. Okay. Then the number 8, ideal fluid flow. Ideal fluid flow. Okay. So up to now we have discussed about compressibility, then steady state, then viscosity, and rotational motions in a fluid flow. And so an ideal fluid flow is a fluid flow that have these features with it. So what are those features? If a fluid flow is incompressible, then non-viscous, then non-viscous, then if it is in steady state, condition, and if it is an irrotational form, if it is an irrotational form, then definitely the fluid is said to be an ideal fluid. An ideal fluid. So මේ irrotational කෑල්ල කිව්වේ නේද කවන්නේ නැහැ. මොකද steady state කෑල්ල කිව්ව ගමන් කොයි කොටස කියපු ගමන් පුතේ එතන තියෙන streamline කතන්දරේ. streamline එක යනවා නම් අනිවාර්යෙන් translation motion යන්නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා irrotational කෑල්ල අත්‍යවශ්‍යම නැහැ කියන්න. හැබැයි මේ තුන අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේ තුන අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. Therefore, if you consider about an ideal fluid, definitely you have to mention these three features are mandatory thing. And irrotational flow කෑල්ල කිව්වත් එකයි නැතත් එකයි කිව්වෝ කියන්නේ ඒක ඇඩිෂනල් කතන්දරයක්. මොකද steady state කියපු ගමන් එතන තියෙනවා laminar flow නැත්නම් streamline flow කතන්දරය එතන තියෙනවා. streamline flow එකක් වෙන්නේ අපිට steady state වෙන්නේ. හරි. එතකොට streamline එක දිග යනවා කියලා කියන්නේ translational motion එකක් විතර යටි තියෙන්නේ. turbulent flow එකක් නෙමෙයි. Okay. So if the flow is in steady state condition, it is not a turbulent flow, it is a laminar flow. Therefore, if it is a laminar flow, then rotational property is not there. Right? Okay. By the topic, an ideal fluid flow. Ideal fluid flow. Ideal fluid flow. Viscous.
Okay, write down on that. If any fluid flow, if any fluid flow has the following properties, has the following properties, has the following properties, it will be called, it will be called an ideal fluid flow, an ideal fluid flow. Okay, now you can write down the thing. Those are the properties. Incompressible, it should be incompressible. It doesn't have a viscosity, that means non-viscous flow. Then it should be in the steady state condition. That means it should be a laminar or streamline flow. So this is an additional feature to the irrotational property. It is an additional feature, but those are mandatory things. Okay. Shall I rest? Okay. Now, this point onwards, actually we are dealing with ideal fluids only. And okay. So in fluid dynamics, normally we are dealing with ideal fluids only in fluid dynamics. Okay. Uh, we will discuss about viscous fluids in viscosity unit today. Have it. So that means suppose you are given a question in a yellow paper. So that question will be a mixed question with viscosity and fluid dynamics. Okay. Therefore, in yellow paper, it can be a mixed question. You can okay. Uh, then the next topic. Next topic, I think topic number 9. 9, no? Yeah, 9. Volume flow rate. Volume flow rate. Volume flow rate. And we call it as volume flux. Okay. Volume flux. Volume flow rate.
කොහොමද? විස්කොසිටි වල වෙනම ඉක්වේෂන්ස් තියෙනවා. හරි. මම පේපර් ක්ලාස් එකේ ඩේට් එක මේ we can discuss මේ Sunday morning පුතේ. Sunday morning මේ මොකක්ද I will ask from single medium students also because actually all the single medium students cannot be participate paper class at that time. That's why I temporarily hold that time. I will let you know because I have free time on Thursday. On Thursday, I have free time. Then I can move that class on that time also. At that time also. බලමු. මම එක පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරන්න කටින්. Thursday පුළුවන් Thursday ඒක පොඩ්ඩක් මම බලන්නම් මේ කට්ටියගේ response බලලා මගේ free times ටික මම දාන්නම්. ඒ free times ටික පොඩ්ඩක් select කරගන්න පුළුවන් නම් හැමෝම participate වෙන්න පුළුවන් නම් බැන්නම් ඉතින් recording බලන්න. Thursday පුළුවන් Tuesday නම් මම paper class එක දාගත්තා. මොකද්ද Thursday විතරයි දැනට free time එකකට තියෙන්නේ. Thursday එකයි ඉතින් Sunday තමයි ඊට පස්සේ. හරි. Saturday sure නෑ Saturday දැන් තියෙන විෂය අතර ක්ලාස් එක ගියාට පස්සේ මේ තමයි එහෙමත් වෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේක. මොකද ආයි විෂය අතර ක්ලාස් එක උනන පස්සේ ඒ ටයිම් ස්ලොට් එක තියාගන්න වෙයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඕවර් සෙට් එකට ඕවර් සෙට් එක එනවනේ ආයි. ඕගොල්ලෝ ඕවර් ඒ ලෙවල් එන කලින් ඕවර් සෙට් එක එනවනේ. ඔන්න ඔය කතන්දරේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕවර් එක්සෑම් එක මේ තියෙන ටයිම් එකත් එක්ක එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ මොකද ඕගොල්ලෝ ලියන්න කලින් මම හිතන්නේ මාර්ච් තුනද ඒගොල්ලෝ ආයෙත් බෙජ්ජක් එක. මේ ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කොල්ලන්ට ටයිම් ස්ලොට් එකක් තියාගන්න ඕනි. ඔය කියන කතන්දර ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ නෑ එතන මේක ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේ ඒගොල්ලන්ට දැන් අර ඕලෙවල් කට්ටියට පුතේ කෙලින්ම මේ ඉස්කෝල පටන් ගන්නවනේ මේ ඉවරෙච්ච එකද මේ විෂය පන්තියට ඉස්කෝල පටන් ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලෝ අතර තියෙන එක ටර්ම් එක ගැප් එකක් මම දන්නේ නැහැ මොකක් කරයිද කියලා. මේ මොකක්ද දැන් එහෙම වුණොත් එහෙම දැන් වෙනදා නම් අපි කරේ දැන් ඕලෙවල් ඉවර පස්සේ දැන් සාමාන්‍ය උදේ දවස් තියෙනනේ ෆ්‍රී. ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ නැත්නම් කරන්න පුළුවන් උදේ වෙලාව. දැන් ඒක කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාට පස්සේ. ඔය කතන්දරෙත් එක්ක තමයි පොඩ්ඩක් ඔය ක්ලෑෂස් ආවේ. මම බලන්නම් මේ මම කොහොමවත් පොල් එකක් ආයෙත් ඕපන් කරන්න. පොල් එකට ඕගොල්ලෝ වොට් කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හැම දවසම හැම ටයිම් එකම දාගන්න. මම ආයෙත් කලින් ක්ලාසස් එක ඩිස්කස් කරලා බලන්න වෙනස් කරන්න පුළුවන් තැන් ගන්න තියෙනවා. හරි. Okay. Well, okay. The ninth topic is volume flow rate. Okay, volume flow rate. So what is that? I think you can understand the topic. So what is the meaning of volume flow rate? It is the volume flowing in 1 second. No, it is the volume flowing in 1 second. Okay. Right under that. Right under that. The volume of fluid. The volume of fluid. The volume of fluid flowing in 1 second. Flowing in 1 second. Flowing in 1 second across
a certain cross section. Across a certain cross section is called the volume flow rate. The volume flow rate. Okay. Okay. Let's consider a tube. Uh, Tube, and suppose there's a fluid flow into this direction. And suppose at t equals 0, that means at the beginning, the fluid flow is at this location. Okay. And suppose the velocity of this fluid flow is v. The velocity of this fluid flow is v. That means velocity means it is the distance traveled in 1 second. No, it is the distance traveled in 1 second. So if the velocity is equal to v, that means this fluid travels v distance in 1 second. Did you get my point? Did you get my point? Hmm? Okay. So if we consider about this cross section, okay, if we consider about this cross section, fluid particle, if we consider about fluid particles on that cross section, okay. So if we consider about 1 second of period, if we consider about 1 second period, this particle will travel v distance, no, v distance. So after 1 second, these particles should be at this kind of location. This kind of location after 1 second. So this distance should be v. This distance should be v. Okay. Suppose this cross section A. Suppose this cross section is A. Okay. If the cross section is A and velocity is v, it is very clear. After 1 second, this much of volume is displaced. No. So if we consider about this cylinder, suppose the cylinder A, B, C, D. So if we consider about A, B, C, D cylinder, that much of volume is displaced within 1 second. Therefore, volume flow rate means this volume, because this much of volume is displaced within 1 second. Did you get my point? Hmm? Okay. Thank you, Pate. You can do this one, Pate. Again,
Okay, right under that. Suppose the fluid is flowing, the fluid is flowing at a velocity of simple v, at a velocity of simple v. That means it travels, it travels simple v distance, it travels simple v distance in 1 second. In 1 second. It travels simple v distance in 1 second. Right in another column, right in another para. Let assume the cross section. Let assume the cross section is capital A. I will. Let assume the cross section is capital A. Okay, I will repeat it again. I will repeat it again. Okay, suppose the fluid is flowing. Suppose the fluid is flowing at a velocity of simple v. The fluid is flowing. Suppose the fluid is flowing at a velocity of simple v. That means it travels simple v distance in 1 second. Simple v distance in 1 second. Writing another para, let us assume the cross sectional area is A. The cross sectional area is A. Capital A, capital A. And then we can write therefore the volume uh, A into B. This is cross section. This is the length. Okay, that is A into B. And then we can say therefore the volume flow rate. The volume flow rate is equal A into V. A into V. A into V means volume flow rate. Volume flow rate. A into area into velocity. Area into velocity. Then we can determine the unit. Look at this. Everyone please look at the board. A means area.
in this area, that it means square meter into velocity. Velocity means m is minus 1. So if you simplify this one, that means m is m to the power 3, that means m cube per 1 second. That means volume per 1 second. Volume per 1 second. And that means volume per 1 second. Okay. Apa yang kita nak dulu? Volume flow rate. Volume flow rate kita kena perlu putih AB. Right. You can write down the thing from here to here. මේක දීලා කොටු කරගන්න. මේක ලියන ගමන් පොඩ්ඩක් අහගන්න පුතේ අපි මේ මාසයේ අපි පේපර් ක්ලාස් එකේ මේ මාසේ පේපර් ක්ලාස් එකේ අපි දිගටම questions මම කතා කරන papers වලට වඩා අපි mechanics වල තියෙන questions මම තනින් තනින් අරගෙන මේ discuss කරනවා. මොකද මම ඒකට හේතුව දැන් සමහර ළමයි මෙතන ඉන්නවා ප්‍රයිවට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්කූල් යන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා. මට දැන් එතකොට ඒගොල්ලෝ ටර්ම් ටෙස්ට් ලියන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මට ඕගොල්ලන්ගේ හැමෝගෙම බලා ගන්න ඕනි මේ ටර්ම් ටෙස්ට් මාර්ක් එක කියන්නේ දැන්ට ඕගොල්ලන් මට ඉරියුව් කරන්න ඕන. හරිද? ඒක නිසා මේ මන්ත් එක මම දිගටම අරගෙන යනවා පේපර් ක්ලාස් එකේදී අපි කලින් පාඩම් වල රිවිෂන් එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් questions කරන ක්ලාස් එකක් විදියට අරගෙන යන්න. හරිද? පේපර් එකක් කරනකොට වඩා ඒ ටික තමයි මතක් කරගන්න. මොකද මේ මාසෙ වුණාට පස්සේ නම්බර් වල ෆස්ට් වීක් එකේම එක්සෑම් එක තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එක තියෙනවා. දැනට අපි කරපු යුනිට්ස් වලින් ඔක්කොම අහලා එක්සෑම් එක තියෙනවා. හරිද? ඒකට හීටුත් එක්ක උනේ. හීටුත් එක්ක එක්සෑම් එක එන්නේ දැනට කරලා තියෙන යුනිට්ස් වල. හරිද? මොකද ඕගොල්ලන්ගේ විලිට් කරන්න ඕන. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ මේ ඉස්කෝලේ යන දරුවෝ ඉන්නවා නම් ටර්ම් ටෙස්ට් වලට ලියපු ළමයි ඉන්නවා නම් මට ඕගොල්ලන්ගේ පේපර් එකයි ඕගොල්ලන්ගේ ආන්සර් ෂීට් එකයි ගත්ත මාර්ක් එකයි මට ස්කෑන් කරලා එවන්න මට බලන්න ඕන. හරි? මොකද යනන් වාලේ ගිහිල්ලා බෑ මම දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ මොනව කරනවද කියලා. හරි? නැත්නම් ඇත්තටම මේක ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් නෙවෙයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් පොතේ මට එතකොට මට තියෙන අපහසුතාවය තමයි මට ඔයගොල්ලෝව පේන්නේ. හරි. ඔයාලා මොනව කරනවද කියලාත් මම දන්නේ නැහැ. හරි. අහන් ඉන්නද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරුණාද කියලා දන්නේ නැහැ. මාත් එක්ක කතා බහ කරොත් විතරයි මම දන්නේ ඇත්තටම මේ ඔයාලා තේරුම් ගත්තද නැද්ද කියලා. හරි. ඒ නිසා මම අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනකොට මම අහන ප්‍රශ්න වලට කතා කරනකොට එහෙම මට අවබෝධයක් තියෙන මේ ළමයා වැඩ කරන ළමෙක් මේ ළමයා තේරුම් අරන් ඉන්නේ කියලා. ඒත් හැමෝම කතා කරන්නේ නැතුණාට පස්සේ මම දන්නේ නැහැ පුතේ හැම මොකක්ද වෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා මම හැමෝගෙම ඉල්ලන පුළුවන් තරම් කතා කරන්න හැමෝම වැරදුනට කමන්නේ ආන්සර් එකක් දෙන්න. හරි. වැරදුනට කමන්නේ ආන්සර් එකක් දෙන්න. මොකද හොඳට මතක තියාගන්න මේක අර ඕගොල්ලන්ගේ වෙජ් එකේ තියෙන අර අපි කියන්නේ ප්‍රොපර් ෆීචර් එකක්. ඒකට ඕගොල්ලන්ගේ කැරක්ටරිස්ටික් එක. වැඩි කතා බහ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි 26 බෙජ් එක අර ඊට කලින් බෙජ් එක ගත්තත් කොහොම හොඳට කතා කරන්න පුතේ. ඒගොල්ලෝ. හරි. ඒ කියන්නේ කතා බහ කරනවා කියන ආන්සර් එකක් දෙනවා. දැන් මම වැඩිනේ ගිය මට දැන් සඳා මට අඟහරුවාදා මම 26 බෙජ් එකට ඕගොල්ලන්ට කරපු රෙකෝඩින් එකක් දැම්මා. මේ කියන්නේ මේ ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි මොකද මට අඟහරුවා දෙනකොට මම අර කේස් එක සෝල්ව් කරලා දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ රෙකෝඩින් එක දානකොට මම රෙකෝඩින් එක බලලා දැන් මොනවද තිබ්බේ කියලා එතනදී කතා බහ කරපු ළමයි කීප දෙනෙක් හිටියා. බැලින් නම් ඒගොල්ලෝ
26 බැච් එකේ ළමයි කියන්නේ 26 බැච් එකේ ළමයි 25 ඕගොල්ලන්ගේ අවුරුදු දිනම ක්ලාස් ආවා. ඒගොල්ලන්ට රෝල් පරක් වුණානේ. එතකොට ඒකත් එක්ක අර ඕගොල්ලන්ට පාඩම් කරපු ඉවරච්ච ළමයි ඕගොල්ලන්ගේ බැච් එකේ එක්කත් මේ ක්ලාස් ආවා. ඊට පස්සේ දැන් ආ 26 ඒගොල්ලෝ නිකන් දැන් 26 බැච් එක යනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ නිතර කතා කරලා තිබ්බා. දැන්ටත් ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා ඕගොල්ලන්ගේ ලොකුවට මේ ඒ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක මම දකින්නේ. හරිද? මට එහෙම වුණාට පස්සේ මම ඔයාලා මේ කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා මට හරිය අවබෝධයක් මට ආන්සර්ස් එන ළමයි ඉන්නවා. ආන්සර් ෂීට් කරලා එන ළමයි ඉන්නවා. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ආන්සර් ෂීට් මම බලනවා. එතකොට මට ඒ ළමයි ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. හැබැයි හැමෝගෙම එකක්ම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට අනිවාර්යෙන් ඉවැලුවේෂන්ස් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ ඉවැලුවේෂන් එකට ඕගොල්ලන්ව ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ පේපර් ක්ලාස් ටික මම දවසක් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. දවස කියන්න කියලා කියන්නේ බැරි වෙලා හරි ඔය ටයිම් ස්ලොට් එකේ අපහසුතාවක් තියෙන ළමයි ඉන්නවනේ. එතකොට මට පුළුවන් දවස් ටික මම එවන්නම්. එහෙම වුණොත් එහෙම පුතේ බැරි ළමෙක් ඉන්නවා නම් රෙකෝඩින් එක මම අනිවාර්යෙන් දෙනවා. හරිද? ඒ රෙකෝඩින් එක මොකද්ද මම කෙලින්ම පේපර් ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක පේපර් ක්ලාස් එකේ මම ගෲප් එකට දාන්නම්. ඒකදී අපෙන් දෙන්න වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි අපහසුතාවයක් එනවා ළමයින්ට මට ඒක අයින් කරගන්න මම ගෙලින්ම ගෲප් එකට දාන්න පේපර් ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක විතරයි. හරිද? බලන්න මේ මාසෙ දිගටම එතකොට ඔය වැඩේ කියරෙනවා. හරිද? මම බලන්න වඩා හොඳ පුළුවන් නම් මේ සන්ඩේ and Thursday දෙකම කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම වුණත් ඉතින් ළමයිට අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කරනවා නම් එකම ප්‍රශ්න කරලා වැඩක් නැහැ. හරි කරනවා නම් ඒ වඩා වැලියු වෙන්නේ පුළුවන් නම් ප්‍රශ්න කීපයක් ඒ කියන්නේ වෙනස් ප්‍රශ්න කීපයක් දවස් දෙකකින් කරන එක. හැබැයි දිගටම මට ඒකට යන්න බැරි වෙයි. හැබැයි මේ මාසෙ විතරක් හරි කමන්නේ මට ටික කරගන්න පුළුවන් නම් එතකොට ඕගොල්ලන්ට නම්බර් වල එක්සෑම් එකට මට රෙඩි කරන්න පුළුවන්. හරි. Okay, Pute. Can you send that as a WhatsApp message? Okay, then during the interval I can see that one. Okay. හරි. ඒක තමයි plan එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ready වෙන්න ඕනි ආරම්භ වෙනකොට මේ exam එක ලියන්න. ඔක්කොම මේ units වලින් ඊළඟට most important thing is I need to know about your term test marks. Okay. If you are a student, if you are not a private student, or private candidate, if you are a school candidate, then you should participate for the term test exam. හරිද? එහෙමනම් අනිවාර්යෙන් මට ඔයගොල්ලන්ගේ මාක් එක එවන්න. හරිද? මම ඒකත් දාන්නම් group එකේ. ඒක mandatory thing එකක්. හරිද? මට අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න. නැත්තම් මට තව පස්සට ගිහිල්ලා පුතේ ඔයාලව අදින්න ටිකක් අමාරුයි. දැම්ම කරගත්තොත් මට ඔයාලව අදින්න පුළුවන් දැන් ඔයාලගේ ඉන්න දැන් සිටුේෂන් එක අඳුරගන්න. හරිද? මට අඳුර ගන්න ඕන ඔයාලා ඉන්නේ සිටුේෂන් එක. හරිද? ඒ නිසා මේක ඕගොල්ලන් උදේට කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලගේ සපෝට් එක මට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඔයාලගේ සපෝට් එක නැත්නම් ඉතින් මේක ගෙනියන්න අමාරුයි. ඒක සපෝට් එක දෙන්න ළමයිට මට 100% දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ සපෝට් එක දෙන්න නැත්නම් ඉතින් ඒ ළමයාගේ ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ ඉතින් මට ඒ ළමයාගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක එතකොට ගන්න බෑ පුතේ. හරි? ඔව් එහෙම දාන්න. ක්ලාස් එක ඉවරලා දැන් හදිස්සියක් නැහැ. ක්ලාස් එක ඉවරලා මට මේ දාන්න එතකොට මම බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මේ පේපර් එකත් එක්ක දාන්න. මේකේ අනිවාර්යෙන් අපි නොකරපු මොනවද වේව්ස් තියෙන පුළුවන්. මොකද වේව්ස් කරන කලින් කී පටන් ගත්තානේ. ඒතකොට අපිට වේව්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ. වේව්ස් තියෙන පුළුවන් ටර්ම් ටෙස්ට් වල තිබ්බනම් හරිද? හැබැයි වේව්ස් කියන පාඩම මහ ලොකු පාඩමක් නෙවෙයි. බොහොම ලේසි පාඩමක්. ඒක බොහොම වේගෙන් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් පාඩමක්. ඒකේ නෝට් එක මම ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. හරිද? ඒතකොට බොහොම වේගෙන් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් පාඩමක් ඒක.
මේ ටර්ම් එක ඉවරනකොට එතකොට heat සහ waves දෙකම අපි කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන. හරි. හොඳයි. බලන්න. දැන් එතකොට මොකද දෙයක් තමයි මම මේ ඉන්න ඩාස් කිව්වා ඔයගලන්ට. ඉන්න ඩාස් කිව්වා හැමෝම මේක නිකන් එක්සෑම් එකක් කියලා හිතන්න එපා. හොඳටම පාඩම් කරලා හරියට එන්න. නැත්තම් නිකන් බොරුවට අලියන්නම් වාලියලා එන්න එපා. හරිද? දැන් මම ගිය පාර කරපු එක්සෑම් එකෙත් මට ආන්සර් ෂීට්ස් දුන්නේ කීප දෙනෙක්. ආන්සර් ෂීට් කීප දෙනෙක් දුන්නේ. හරිද? මේ හැමෝම දුන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ තියන්න එපා. එන හැමෝම ආන්සර් ෂීට් සෙවන්න ඕන. එන හැමෝම ආන්සර් ෂීට් සෙවන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඒක මේ ඉවලුවට් කරන්න පුළුවන් මට බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මොන මට්ටමේදී ඉන්නේ කියලා. හරි. මොකද මම ඒකයි කියන්නේ මට ඕගොල්ලන්ගේ බැච් එක සහ විෂය බැච් එක අතර ලොකු පැහැදිලි වෙනසක් දැක්ක නිසා මම කියන්නේ මොකද ඕගොල්ලන්ගේ යුනිට් එක්සෑම් එකට මට මතක විදිහට පළවෙනි එක්සෑම් එකේ මම හිතන්නේ වැඩිම තිබ්බේ 71 හරි 70s ගානක් තිබ්බේ 80 ගානක් තිබුණේ නැහැ. අරගොල්ලන්ගේ එක 70 ගානේ තියෙන නේ ඔක්කොම පුතේ 80 90s වල තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒක මාරම ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා බැච් දෙකේ උනේ. ඔයාලා පල්ලෙට දානවා නෙවෙයි නමුත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ඔయిత වඩා පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා සහ මහන්සි වෙන්න වෙනවා. හරිද? මොකද දැන් සාමාන්‍ය මම ගත්තොත් තියෙනවා ඔයාලට මේ අරගොල්ලන්ට වඩා හොඳටම ගොඩක් මේ එක්ස්ප්ලেইন කරලා කරනවා. අරගොල්ලන්ට එහෙම ලොකුට ගන්න දෙකුත් නැහැ. ඉතින් අර මේ ටටක් ගාලා වැඩි ළමයි ගන්නවා. නමුත් ඊට වඩා හොඳට මේ ඔයාලා ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක බලනකොට මේ අරට වඩා ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් විදිහට මම ගිහින් තියෙනවා. හරි. හැබැයි ඔයාලගේ මට අර දැක්ක එකම දෙයක් නරක ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක. ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක කියන්නේ මාත් එක්ක තියෙන ඉන්ටරැක්ෂන් එක අඩුයි. හරි. මට ඒකෙන් ඔයාලව ජස් කරගන්න බෑ පුතේ. ඔයාලා මොන මට්ටමේදී ඉන්නේ කොහොම ළමයිද කියලා. හරිද? ඔයාලා මාත් එක්ක හැම වෙලෙම කමියුනිකේට් කරනවා නම් සහ මට ඕගොල්ලන්ගේ ආස ශිෂ්‍ය වෙනවා නම් මට ඕගොල්ලෝ කරපු දේවල් එකට වරන් මට ඇත්තටම මේක මේ බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා අර මේ ඒක තියාගන්න දැන් අර මම ඕගොල්ලන්ට ඒ දවස්වල මතකයි මුල් කාලේ කිව්වා නෝට් 7 ලියාගත්ත දේවල් එවන්න කරපු දේවල් එවන්න කියලා. කියපු කාලේ වුණා. ඊට පස්සේ මම දිගින් දිගටම කිව්වා කීප දෙනෙක් කියුවා. දැන් ඉතින් එවන්නෙම නැහැ. හරි. හැබැයි අර 26 සෙට් එක තාම දැන් පටන් ගත්ත දවස් ඉඳන් අද වෙනකන් දිගටම කරනවා. සමහර ගෲප් එකට දානවා සමහර මට පර්සනලි ලියනවා. එයා දින හැමතැනම මම හදනවා. හරිද? එතකොට මම හොඳටම දන්නවා මේ ළමයි කොහොමද වැඩේ යන්නේ කියලා. හරිද? තාම මට ඔයාලගෙන් එහෙම දෙයක් ලැබිලා නැහැ. හරිද? ඔයාලගේ එකම දේ පටන් ගත්ත දේ කන්ටිනියු කරන් යන්නේ නැහැ පුතේ. මං ආයෙ ඇඟිල්ලෙන් ගන්න ඕන. මං ආයෙ ඇඟිල්ලෙන් ගන්නකොට තමයි ආයෙ එනවා. හරිද? ඕක තමයි තියෙන එකම වෙනස. බැෂ් දෙකේ තියෙන එකම වෙනස ඕක. හරිද? ඇඟිල්ලෙන් අනින්න ඕනේ කියන්නේ. දැන් ඕක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න එපා. තමුන් මතක තියාගන්න දැන් ලොකු ළමයි පොඩි ළමයි නෙවෙයි. එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න ඕනි කියන හැඟීම තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට පුතේ. හරිද? ඒක නිසා ඇඟිල්ලෙන් අන්නකන් ඉන්න එපා. මොකද මට හැම වෙලෙම කියන්න පුළුවන් කියනකොට ඊට පස්සේ මටත් එපා ගන්න පුතේ. මුන් කියන්නේ ගණන් ගන්න නැති වුණාට පස්සේ වැඩේ කෙරෙන්නේ නැති වුණාට පස්සේ අපි තුනත් වෙන ගණන් එක අකරගෙන කියන තමයි අපි ඉන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ඒ මට්ටමට ගෙනියන්න එපා. මම ඒක කියන්නේ මම මෙච්චර කියලා ගන්න ක්ලාස් වෙනවා නම් ඒ ක්ලාස් කරන ටීචර්ගේ 100% අරගන්න. හරිද? ක්ලාස් යන ටීචර්ගෙන් 100% අරගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. මොකද අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් නම් ඔයාලව කොහොමද ඉන්නේ කියලා අපි දන්නවනේ මොකද මෙතන ඒක දන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? මතක තියාගන්න 100% ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා නොතෙන් දේවල් හදන්නකො ඔයාලා කරපු දේවල් පින්නන එක. ඒ වගේ හැම දෙයක්ම පුතේ හරියට වැඩේ කරගන්න. එතකොට දන්නවා මම ඔයාලා කොහොමද යන්නේ කියලා. මට ලේසි ජජ් කරගන්න. මට ලේසි ළමයිට දෙයක් කියා දෙන්න.
ඒ නිසා ඒක තියාගන්න. මේ බැරි වෙලාවත් ඔය පේෂන්ස් අහලා මට ආන්සර්ස් දෙන්න පරක්කු වෙච්ච පොඩ්ඩක් ආය පාරක් අහන්න කරදරයක් කියලා හිතන්න එපා. මොකද සමහරවිට ඔයා ක්වෙස්චන් එක අහන වෙලාවේ මම ඉන්නේ ක්ලාස් එකක වෙන්න පුළුවන්. මම ඉන්නේ වෙන මොකක් හරි වැඩක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම මැසේජ් එක බලලා වුණත් මගේ ඒක ඔළුවට යන්නේ නැහැ. මොකද මම පස්සේ වරුණගේ සමහරවිට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මට ඩිස්ටර්බ් එකක් මට කරදරයක් කියලා හිතන්න එපා. ආය පාරක් මට පොඩි රිමයින්ඩර් එකක් දෙන්න. මම කිසිදු පෙරළුවක් නැහැ ඒක. හරිද? ඒ නිසා ආය පාරක් පොඩි රිමයින්ඩර් දෙන්න ගොඩක් වෙලාවට ඕනෙම again 10:30 11:30 වලින් පස්සේ රෑ තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට ඔවා බැලෙන්නේ. මේ සහ ඔවා බලන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් නම් ඒ වෙලාව අල්ල රිමයින්ඩර් එකක් දෙන්න. හරිද? අවශ්‍ය මේ කියන්නේ මොකක්ද මගේ කියක් තියෙනවා. හරි. මේ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒව ඔළුවට ගන්න. දැන් තව අපිට අවුරුද්දක් තියෙනවා. හදාගන්න ඕන තරම් තව තියෙනවා. මොකද ඔයාලගේ මාක් එක ඔයාලා හිතන විදිහේ මේ මාක් එකක් දැන් මේ දැන් තියෙන මාක් එකේ තමයි පොඩි මාක් එකක් කියන්නේ. හැබැයි ඕන තරම් තව තියෙනවා. හරි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ මට ප්‍රශ්යයේ මගේ මැත්ස් වලට මට අන්තිම වාරයට දෙන්න මේ يعني ලාස්ට් ටයිම් මේ ඒක තිබ්බ පුතේ අන්තිම එක වැඩ කරේ නැහැ නේද මම ඒ කියන්නේ grade 13 මට වැඩ කරන්න උන්නේම නැහැ grade 2 knowledge එක විතරක් මගේ තිබ්බේ මට දෙන්නේ මම 47ක් වගේ ඔන්නම ගානක් අන්තිමට මේ කියන්නේ මාසයක් තියලා එක්සෑම් එක මාසයක් තියලා තිබ්බ ටෙස්ට් එක. අපලි ඒක ටෙස්ට් එකත් එක්සෑම් ලෙවල් එකට නෙමෙයි ඊට වඩා පොළලා ලෙවල් එකකින් තිබ්බ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ලේසි වගේ තීරෙන්නේ. මේ එහෙම වුණාට පස්සේ ඉතින් මේ හිතන්නේ අපිට දෙන්නේ ෆේල් වෙයි කියලා. අපේ ඉතින් අර මාසය තුන ගමන් කොට දාගත්ත 100කට. හරිද? මේ ඒකට හේතුව මම grade 12 මම හොඳටම කරලා තිබ්බා. මට උනේ ඉතින් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා මේ එක්ස්ට්‍රා වර්ක් කරපෙක තමයි ඉතින්. කොහොම තමයි ඉතින් මේ ගොඩක් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් කට්ටියට වෙන්නේ තෝ. හරි. ගොඩක් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් කට්ටියට වෙන්නේ තෝක මේ අනම්මන එක වැඩ වලට යනවා. ඊට පස්සේ මගේ රිච්ච දේවල් අල්ලගන්න යනවා. මට ඒක කරගන්න පුළුවන් උනේ සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රයික් එකේ. සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රයික් එකේ තමයි හරියට ඔක්කොම ටික අල්ලගත්තා. හරි. ඉතින් හිතන්න මේකේ තියෙන බරපතලකම ලේසියට ගන්න එපා මේ එක්සෑම් එක. මේක ඕ ලෙවල් වගේ නෙමෙයි මාසෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඕ ලෙවල් මම කියන දක්ෂ ළමයිට මාසෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. දක්ෂ ළමයිට සාමාන්‍ය දක්ෂතාවයක් තියෙන ළමයිට ඒ මැත්ස් වලට සයන්ස් වලට එකක් ගන්න පුළුවන් මාසෙන්. හරි. මාසයක් ඇති හොඳට. මාසයක් ඕන එකම හොඳටම ඇති මේ වැඩක් කරලා ඒකක් ගන්න. හරි. ඒක නිසා ඒ වගේ නෙවෙයි මේක පුතේ. මේක තීරුම් ගන්න උන් තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒව තනියෙන් තීරුම් ගන්න. ඒවට ඔයාලට ටයිම් එකක් ඕන. හරිද? මොකද එක එක ළමයා තීරුම් ගන්න එක එක ළමයාගේ ක්ලික් වෙන්නේ ටිකක් එක එක වෙලාවට. හරිද? ක්ලික් වෙන්න නැතුව තියෙන ක්ලික් වෙලා නම් ක්ලික් වෙන්න අපි try කරන්න ඕන නිසා ඒක අපිට ටයිම් එකක් අපිට අවශ්‍යයි. හරිද? අපිට ටයිම් එක නැති වෙච්ච එකම අපි ටටක් ගාලා බලාගෙන ඉන්නේ කොහෙන් හරි උඩින් පල්ලෙන් බලලා පාඩම් කරගෙන යනවා ලියන්න. එහෙම ලියන්න පුළුවන් එක්සෑම් එක නෙවෙයි පුතේ මේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. පාඩම් කරලා ඉක්වේෂන් එක මතක තියාගෙන ගිහිල්ලා ඩෝම් දාලා ඇප්ලයි කරන්න බෑ. අපි ඒක තේරුම් ගන්න. තේරුම් අරගෙන අපි ක්වෙස්චන්ස් පුළුවන් තරම් කරලා තියෙනවා. හරි පුළුවන් තරම් ක්වෙස්චන්ස් කරලා තියෙන්න ඕනේ, ටියුට්ස් ටික කරලා තියෙන්න ඕනේ, පාස් පේපර්ස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හැමතැනින්ම ටියුට්ස් වගේ කරලා තියෙන්න පුළුවන් තරම් කරලා තියෙනවා. අපි කරන්න තමයි අපේ knowledge එක වැඩි වෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ඒ කැපවීම අපි කරන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න මම කිව්වේ ඔයාලට තාම හදාගන්න ඕන තරම් කල් තියෙනවා. ඔයාලගේ පොටෙන්ෂල් එක ඕන තරම් තියෙනවා. මම මේක දැක්ක ගමන් ඔයාලා ඇත්තටම හොඳ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙන ළමයි ටිකක් තමයි මෙතන ඉන්නේ. එකම දේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකම මම දැක්ක එකම අඩුපාඩු ඕගොල්ලන්ගේ ඒක පොඩ්ඩක් හදාගන්න පුළුවන් තරම් ඒ කමියුනිකේෂන් එක තියාගන්න. ඒ කමියුනිකේෂන් එකත් එක්ක මට හරි ලේසි ජජ් කරගන්න. එතකොට මේක මම ස්පීඩ් කරන්න ඕනේ, තව හිමින්ද තියාගන්න ඕනේ, නැත්නම් තව මොකද කරන්න ඕනේ කියලා හරි ලේසි ජජ් කරගන්න.
ඒක හොඳටම තේරෙනවා මම ඒකයි මම කියනවාට මේ අර මම අර මම විෂය බෙජ්ජ කුඩු තියනවා නේ ඕකේ නමුත් අර කමියුනිකේෂන් එක මට හොඳටම තියෙන නිසා මම දන්නවා මේ බැජ් එකේ ඉන්න බහුතරය තේරුම් ගත්තම මම දන්නවා හරි එතකොට තියෙන එකම දේ මට ස්පීඩ් කරන්න ඒක මාර chance මම අර මම කියන රෙකෝඩින් එක කරලා ඒ රෙකෝඩින් එක බලනකොට ඔයාලට ක්ලාස් 4ක කරපු එක අර ඔයාලගේ ක්ලාස් එකක හරි අර ඔයාලට ක්ලාස් එකකින් ක්ලාස් 4 කරපු කව වෙලා තියෙනවා හේතු එකම දේ ටටක් ගාලා වෙන කිසිම දෙයක් හේතු වෙන්නේ ටටක් ගාලා මට ආන්සර්ස් දෙන්න. ආන්සර්ස් දෙනකොට මම දන්නවා පුතේ අනිවාර්යෙන් ඕක හොඳම තේරුම් අරන් ඉන්න. එතකොට මට ටටක් ගාලා වෙයි යනවා. හරි. ඒක මට අවශ්‍ය දැන් සාමාන්‍ය මම ඔයගොල්ලෝ හොඳයි ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දෙනවා. සිංහල මීඩියම් දෙන්නේ ඔය. කතා කරන්නේ මම එතකොට දැන් මට හිතෙන්නේ සමහරවිට තේරෙන්නේ නැහැ. මම ආයි කියනවා. ආයෙත් වෙනවා. සමහර එකම දේ මම 3 4 5 එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. හැබැයි ෂුවර් නෑ මම තේරුම් ගන්නවද කියලා. දැන් මට ඒක නිසා මට ඇත්තටම ඒ දේ මේ වට මාර විදිහට කියනවා. ඕගොල්ලෝ ෆිසිකල් උත් නෙවෙයි පුතේ. මේ ඒක මට පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ සපෝට් එක ඕනි. ඔයාලගේ සපෝට් එක ඕනි කියලා කියන්නේ කමියුනිකේෂන් එක හරි තියාගන්න. කමියුනිකේෂන් එක හරි තියාගත්තොත් එෆිෂන්සි විදිහට අපිට වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඒකයි ඔහි ඉන්න එපා. හැම වෙලෙම කොමියුනිකේට් කරගන්න. හරි. පන්තියේ 4න් 3ක් විතර මාත් එක්ක කොමියුනිකේට් වෙනවා නම් මට එතනින් ජජ් කරගන්න පුළුවන් පුතේ පන්තිය ගැන. හරි. හැබැයි දෙන්නයි තුන් දෙනාම කොමියුනිකේට් වෙන්නේ මට ඉතුරු බහුතරේ කොමියුනිකේට් කරන්නේ නැත්නම් මට ගොඩක් වෙලාවට අය පර කියන්න හිතෙනවා මට ෂුවර් නෑ අර ගෝලන්ට තේරුන්නේ නැද්ද කියලා. හරි. ඒ දේ තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් තේරෙනවා අපි හැමෝගෙම කාලෙම. ඒක මම කියන්නේ. හරි. ඒ නිසා මේ ඒක වළක්ව ගන්න මම හැමෝටම කියන්නේ කතා කරන්න ලැජ්ජ වෙන්න එපා. කතා කරන්න. කතා කරන්න බැරි නම් අඩු ගානේ ටයිප් කරලා හරි දාන්න. මම ටයිප් කරන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් කමියුනිකේෂන් يعني මේ ඩිස්කස් කරන්න කියලා කියන්නේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙවෙයි වේගයෙන්. ටයිප් කර ඉන්නකොට වෙලා යනවා අනිත් එක ඒක ඔයාලා ටයිප් කරනකොට මම වෙන දෙයක් විතර කතා කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ආයි ඔයාලගේ අවධානය තියෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ඉස්සෙ ප්‍රශ්න කරනවා උත්තරේ. හරි. මේ ඒක තියාගන්න මම මේ කියන්නේ අපිට හැදෙන්න දක ඕන තරම් කල් තියෙනවා. හදා ගන්න ඕන මට ඔයාලා. හරි. මොකද ඔයාලගේ බහුතරයකින් අනිවාර්යෙන් ඒ පාසස් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ පාසස් ගන්න පුළුවන් ළමයි ටිකක් ඉන්නවා. හරි. හැබැයි අර කමියුනිකේෂන් එක තියාගෙන ඔයාලගේ මට්ටම මට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මට ඒ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වලට එන්න සලස්වන්න මම එච්චරයි කියන්නේ. හරි. අපි එන ඊළඟ කොටසට. ඕකේ. හරි. Then the 10th topic, mass flow rate. Mass flow rate. Mass flow rate. Right. Right on that. Right on that. The mass of fluid. The mass of fluid flowing in 1 second. Flowing in 1 second. Across a certain cross section. Across a certain cross section. Is called mass flow rate. Is called the mass
for it. Okay. You know, mass is equal volume into density. Volume into density. Mass is equal volume into density. Okay. So if I divide the entire equation by time, mass over time is equal volume over time into density. Okay. Did you get my point? Then I divide both sides by time. Okay, I divide both sides by time. Okay, therefore, no changes here. Okay, so mass over time means mass in 1 second. Mass in 1 second. That means mass flow rate. Mass over time is mass in 1 second. Volume over time is volume in 1 second into density. Into density. And therefore, then I can write mass flow rate is equal. This one is equal. What is this one? This is volume flow rate. Volume over time is volume per 1 second. Volume per 1 second means volume flow rate. Volume flow rate into density. Into density. And I'm going to make it a therefore, I can say mass flow rate is equal. Volume flow rate means AV. This one is equal AV. This one density we can say rho. Therefore, mass flow rate means A rho V. A rho V. Simple thing, right? Volume flow rate means AV. Volume flow rate means AV. Mass means volume into density. Then you have to multiply it by density. Multiply it by density. So if you are given, the word as flow rate, just if it is given as flow rate means volume flow rate. Volume flow rate. If it is the mass flow rate, it will be mentioned separately. Mass flow rate එක වෙනම කියන. හරි. එහෙම නැත්නම් flow rate කියලා කියන්නේ volume flow rate එක. හරි. You write down this thing. The unit. AV means meter square kilogram per cubic meter m s minus 1. It is very clear. This one to this one to this one will be cancelled out. Therefore, unit is equal kilogram per second. Kilogram per second. Now it is very clear. It is equal to kilogram per second. That means mass per 1 second. Once you finish writing, please let me know.
Okay. Then write the next topic. The equation of continuity. The equation of continuity. The equation of continuity. Next topic is the equation of continuity. Continuity. Okay. Suppose now there is a fluid. This is the flow tube. Okay, Buddhi? Suppose this area is A1, and fluid flows at V1 velocity across this cross section. Then, suppose this cross section is A2 and fluid flows V2 velocity across that cross section. And fluid velocity at this point is V1, this point is V2. And suppose if this fluid is in steady state condition. If it is in steady state condition, then there's no any turbulent. There's no any turbulent flow. It is a laminar flow. That means it is a smooth flow. So if it is in steady state condition, definitely there should not be any fluid accumulation at any point. Yeah, there should not be any fluid accumulation, like heat accumulations. Okay. Okay. So that means if we consider about any point, in this fluid flow, the amount of fluid received in 1 second should be equal to the amount of fluid pass to that point in 1 second. Did you get my point? Amount of fluid received should be equal to the amount of fluid pass through within 1 second. Okay, because there's no any fluid accumulations in any point. Because this is a steady state flow. Steady state flow. Steady state flow එකක් නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. හරිද? දැන් ඔයාලා නියම හිතන්න අර අපි හිතුවොත් මේ සාමාන්‍ය අපි හෝස් එකක් ගන්න. අපි හෝස් එකක් ගත්තොත් හෝස් එක අපි මේ ටක් තද කරගත්තොත් මොකද මේ අර වතුර යනකොට තද කරගත්තොත් මොකද? එකපාරට මොකද වෙන්නේ? හෝස් එක ලගින් නැති සමානලාට පිම්බෙනවානේ. දැන් පිම්බෙනවා. ඒ මොකද දැන් ෆ්ලුයිඩ් එක ඇක්ලිමේට් වෙන තැනට. මොකද අපි අර ෆ්ලුයිඩ් එකේ තිබ්බ ස්ටඩි ස්ටේට් ගතිය අපි නැති කරා. අතින් වහගෙන ෆ්ලුයිඩ් එකේ තිබ්බ ෆ්ලෝ එක නැත්නම් ෆ්ලුයිඩ් එකේ තිබ්බ ස්ටඩි ස්ටේට් ගතිය අපි නැති කරා. එහෙම නැති කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න හීට් ඇකියුමුලේෂන්ස් වෙනවා. සෝරි හීට් නෙවෙයි ෆ්ලුයිඩ් ඇකියුමුලේෂන්ස් වෙනවා. හරි. එතකොට ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ පොතේ. The fluid should be in steady state condition. If it is in steady state condition, then the amount of fluid received should be equal to the amount of fluid passed through that point within 1 second. Okay. Yes, Putin.
This is very, very much actual. This is very much equal to the heat conduction. And like heat conduction, this is heat conduction. Therefore, the amount of fluid passed through this cross section, amount of fluid passed through this cross section is equal to the volume flow rate. Volume flow rate at this point. Therefore, volume flow rate at this point should be equal to the volume flow rate at that point. Therefore, volume flow rate multiplied by 8 million. Therefore, volume flow rate at A is equal A1 V1, volume flow rate at B is equal A2 V2. So if the fluid is in steady state condition, then definitely that rate should be equal. That rate should be equal. If the fluid is in steady state condition, A1 V1 to be equal A2 V2. That means fluid flow rate is a constant. That means fluid flow rate is a constant. Fluid flow rate is a constant. So call this equation, when A increases, V decreases. And when A decreases, V increases. And within another thing, inverse proportionality. Inverse proportionality. And again, move. Value move move value. And again, if we consider about this kind of tube, now A is cross-section area. Cross-section area at this point is higher than the cross-section area at this point. So this one is A2. So V1, suppose this one is V1 and V2. So according to this equation, it is very clear cross-section area at this point is higher than the cross-section area at this point. Okay. Then tell me, what is the relationship between V1 and V2? What is the relationship between V1 and V2? Yes, definitely V2 should be higher than V1. V2 should be higher than V1. So according to the equations of continuity, we call this as equation of continuity. So according to the equations of continuity, definitely V2 should be higher than V1. Okay, because A1 is greater than V2. No. ඔක තමයි මේකෙන් අපිට ගන්න තියෙන දේ cross section එක වැඩි නම් speed එක අඩුයි cross section එක අඩුයි නම් speed එක වැඩි. මේක ඔයාලට අර මම කියපු කලින් example එකම ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද hose එක. අපිට hose එකෙන් අපි ඈතට වේගින් විදින්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ අපි? hose එක පොඩ්ඩක් cross section එක අඩු කරනවානේ. අපි hose එක පොඩ්ඩක් cross section එක අඩු කරපුවම මොකද වෙන්නේ? හොඳ speed එකකින් flow එක එනවා. ඒක තමයි හේතුව. So this equation is called the equations of continuity. Okay. We can write down this quantity. Right under that. If
If the fluid is in steady state condition, if the fluid is if the fluid is in steady state condition, there should not be any fluid accumulations. There should not be any fluid accumulations. Fluid accumulations within the fluid flow. Within the fluid flow. Therefore, the volume of fluid, the volume of fluid flowing, therefore, the volume of fluid flowing past a certain cross section, flowing past a certain cross section, therefore, the volume of fluid flowing past a certain cross section should be a constant, should be a constant, should be a constant throughout the fluid flow, throughout the fluid flow, should be a constant throughout the fluid flow. Okay, now you can draw this one and write this.
මේක අර කන්ඩක්ෂන් ගණන් හදනවා වගේම තමයි. කන්ඩක්ෂන් ගණන් හදනවා වගේම තමයි. මොකද අනිවාර්යෙන් අර හීට් ඇකියුමුලේෂන් එකක් නෑනේ. ඒ වගේ මේ ෆ්ලුයිඩ් එකේ ඇකියුමුලේෂන් එකක් නෑ. හරි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපි සර්ටන් ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එකක් ගත්තොත් එන ෆ්ලෝ එකම යන්න ඕන. එන ෆ්ලෝ එකම යන්න ඕන. නැත්නම් අපි එක පොයින්ට් එකක් ගත්තොත් ඒ පොයින්ට් එකට එන ඒවා ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ යන ඒවාට. එයයි. Once you finish writing, please let me know. Okay. Okay, they write on that. They write on that. Therefore, when the cross-section area increases, velocity decreases. When the cross-section area increases, velocity decreases. And vice versa. And vice versa. Okay. Right. The most important part of this equation is this one. That means, suppose if there's a junction, so if there's a junction, definitely the amount of flow, amount of fluid received, that means fluid intake should be equal to the fluid outflow. It should be equal to the fluid outflow. Fluid inflow should be equal to fluid outflow. Therefore, if we consider about any cross section, any cross section, fluid inflow within 1 second should be equal to the fluid outflows. And suppose this one is cross section is A1, speed is V1, and suppose cross section is A2, and speed is V2. Suppose this cross section is A3 and the speed is V3. Therefore, the fluid inflow is equal to A1 V1. Fluid outflow is equal to A2 V2 plus A3 V3 put in. There are two channels to put in. Therefore, the total amount of fluid outflow, is equal to the addition of these two. Because there are two channels of fluid outflow. Therefore, fluid inflow is equal A1 V1 fluid outflow. Total fluid outflow is equal A2 V2 plus A3 V3.
So according to equation of continuity, inflow should be equal to outflow. මේක හරියට heat conduction වගේම තමයි. ඒකම හරි ඒකම මාරම ලේසියිද ඒක එතකොට. මේ දෙක එකට කරන එක ලේසි. හරිම ලේසි ඒක නිසා. Therefore according to as per equation of continuity, heat inflow, fluid inflow should be equal to fluid outflow. Fluid inflow should be equal to fluid outflow. Fluid inflow cross section should be equal to the fluid outflow through that cross section. Fluid inflow should be equal to the fluid outflow. Therefore, you can say inflow is equal to A1 V1. Outflow is equal to A2 V2 plus A3 V2. හරිද පුතේ? මෙයාට මේ පැත්තෙන් එන ෆ්ලුයිඩ් එක තමයි පුතේ A1 V1. එච්චර වොලියුම් එකක් එනවා. ඒක දෙකට බෙදලා යන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් according to continuity equation ආපු ටික ගිය ටිකට සමාන වෙන්න ඕන. වෙන්න ඕන බෑ. ආපු ටික ගිය ටිකට සමාන වෙන්න ඕන. ඒකයි මේ කියන්නේ. Therefore, A1 V1 should be equal to A2 V2 plus A3. Did you get my point? තේරුණාද හැමෝටම මම කියපු දේ? I need responses from everyone. නැත්නම් ඉතින් ආයි කියනවා. Okay. Okay. Okay, මේක clear එක. හොඳයි. Once you may note down this thing, then you can start to do the tube number one. And you can take a small break. Half an hour break, and you can start to do tube number one. Tube number one කරන්න පටන් ගන්න අපි ඒක ඩිස්කස් කරමු within half an hour. හරි මම half an hour දෙන්න tube number 1 එක අවශ්‍ය දේවල් කරා. කරන්න පටන් ගන්න එක. එතකොට 9 o'clock අපි ඊළඟ ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්නවා. ඊළඟ ඩිස්කෂන් එක අපි 9 o'clock පටන් ගන්නවා. half an hour ගන්න break එක breakfast ගන්න. ඊට පස්සේ 9 o'clock කට්ටිය ඇසරක් එන්න. හරි. මේක ලියාගෙන tube number 1 කරන්න ගන්න. tube number 1 කරන්න ගන්න break එකක් අරගෙන. Okay, Buddha. We can start the tube today. Okay. The first question. Water flows through a horizontal pipe with a cross-sectional area of 0.04 at a speed of 2 ms minus 1. If the pipe narrows to an area of 0.01 square meter, what is the speed of water in the narrow section? මේක නිකම්ම දාන්න තියෙන equation එක. Okay. Look at this one. Question number one. You have to use equation of continuity with it. So if we use equation of continuity is A1 V1 is equal A2 V2.
The first cross section. The first cross section is 0.04. 0.04, and the speed at that point is 2. Then the second cross section is 0.01. 0.01, and you are asked to find the velocity. You are asked to find the velocity. Here the velocity. It is equal 8 ms minus 1, no? 8 ms minus 1. A1 V1 is equal A2 V2. A1 V1 equal A2 V2. Then the second question. Second one. A garden hose with an internal diameter of 2 centimeter delivers water at a speed of 1.5 ms minus 1. Then, if the nozzle attached to the hose has a diameter of 1 centimeter, what is the speed of the water as it exits? කොතෙමඩ පොඩි වෙලාවක් දෙන්න එතකම ඔයගොල්ලෝ ටියුට් එක කරන්න. එතකම ඔයගොල්ලෝ ටියුට් එක කරා මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මම ටක් ගාලා වෙන්න. බලමු පුතේ. Okay. Okay. The second question. A garden hose with an internal diameter. Diameter. The garden hose is internal diameter of 2 meter, 2 centimeter. Delivers water with a speed of 1.5 ms minus 1. If nozzle is attached to the hose, has a diameter of 1 centimeter. 1 centimeter. So what is the speed at nozzle? Okay. You don't want to find diameter, find area. But you know area is 5d square, but you don't want to find area because area directly proportional to the scarf diameter. To the scarf diameter. Therefore, you can write square of diameter instead of area, because area is directly proportional to scarf diameter. Okay. Then I can apply A1 V1 is equal to V2. Instead of A1, I can write D square. D square. This is proportional D square. This 4 into 1.5 is equal. A2 is 1 into V. Therefore, V is equal 6 ms minus 1.
6 ms minus 1. That one. A river is 10 meter width wide and 1.5 meter deep, flowing at the speed of 2 ms minus 1. The river narrows to width of 5 meter and depth of 1 meter downstream. Calculate the new speed of water in the narrow section. Right. At the beginning, the river means it is something like cuboid, no? Okay. Initially put this length is 10 meter, width is 10 meter, width is 10 meter, and deep depth is 1.5 meter. 1.5 meter. Then you can calculate the cross section area at this point. And then it is narrow. Five meter and 1 meter downstream. Now it is narrow up to 5 meter. It is narrow up to 5 meter and depth is 1 meter. Then you can calculate the area at that location too. Okay. Then you can apply the equation of continuity. So once you apply equation of continuity, that means A1 V1 is equal A2 V2 to A. Okay. Now there is a water flow at a speed of 2 ms minus 1. You are asked to find the velocity at this position. Then area, you can calculate area is 10 into 1.5, 10 into 1.5. Therefore, it is equal to 15 m square into 2 is equal. Now area is 5, no? 5 into V2. Here 3, V2 is 6 ms minus 1. Okay. Cutting answers are there. Everyone. Okay, thank you. Then fourth one. Then the fourth one. Air flows through a duct with a cross-section area of 0.5 at a velocity of 3 ms minus 1. If the duct narrows to a cross-section area of 0.2, what will be the velocity? That means 5 into 3. 5 into 3 is equal to again 7.5. 7.5 or fourth one? No need to write it. ලියන්න ඕනේ මම කියන්න එක answer එක. Fourth one එක. 0.5 into 3 is equal 0.2 into V2. ඒ කියන්නේ 15 over 2, 7.5. Okay. While blood flows through a blood vessel with a cross-sectional area of 4 centimeters square at a velocity of 0.3. If the vessel narrows to an area of 2 centimeters square, what is the velocity of blood? That means 4 into 3. 4 into 3 is equal to 0.7
0.6, no? Correct? 0.6. Fifth answer is 0.6. Correct? Correct. Sixth one. Correct? Cutting correct? Sixth one. Water flows through a hose with a diameter of 4 centimeter at a speed of 0.8 ms minus 1. The hose is connected to a nozzle with a diameter of 2 centimeters square. What is the velocity of blood? What is the velocity? Nozzle diameter. That means area is directly proportional to the shaft diameter. Then 16 into 0.8. 16 into 0.8 is equal 4V. That means 4 into 0.8 means 3.2. 3.2. Answer is 3.2. Sixth one. Sixth one. Diameter 1 is equal 4 centimeter. Velocity at that point is equal 0.8 ms minus 1. Diameter 2 is equal 2 centimeter, and you asked to find the velocity. Then you can use A1 V1 is equal A2 V2 equation. Area 1 directly proportional to the shaft diameter. That means 16 into 0.8 is equal. Area is equal to the square of area is proportional to shaft diameter. That is 4 is equal. This one will be cancelled out. It is 4. That means 3.2 ms minus 1 is equal 3.2 ms minus 1. Seventh one. Water is draining from a tank through a pipe with a cross-sectional area of 0.05 meters square at a velocity of 0.6 ms minus 1. If the pipe narrows to a cross-section area of 0.01, what is the velocity of water? And again, 0.5 into 6 equals 0.01 into V. That means 5 into 0.6 means 3 ms minus 1. 3 ms minus 1. And 3. Answer for question number 7 is 3. Question number 8. A fire hose with a diameter 7.5 centimeter delivers water at a velocity of 1.2. If a nozzle is attached, then හරි මම ඒක අහන්න යන්න මම ඒක 7th එක ඒක අර විදිහම තියෙන නිසා ඔයාලා ඒක බලන්න. sorry 8 එක. 9th එක බලමු. 9th එක ආයෙත් මේ වගේ එකක්. A river with a width of 12 meter and depth of 2 meters. එහෙනම් මේකම තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා. Here, the width of river is 12 meter. The depth of river is 2 meter at that point. Flow rate is 1.5 meter at that point. If the river narrows to a diameter of 5, sorry.
8 meter width and 1.5 meter depth. So then 8 meter width, 1.5 meter depth. And what is the velocity at that point? Again, you have to use A1, V1 is equal A2, B2. You can calculate area by multiplying 12 into 2, that means 24 into 1.5 is equal 8 into 1.5 is 12. 12 into B. Here, this will be cancelled out 2. That means V is equal to 3 ms minus 1. 3 ms minus 1. Arjun? Manga question number 10 කරන්න යන්න ආරෝගය මොනි. Okay. Then question number 11 බලන්න එක පොඩක් වෙනස් එකක්. Yeah. ස්ක්වයර් සෙන්ටිමීටර කොහොමද දෙපැත්තම ස්ක්වයර් සෙන්ටිමීටර නම් කැපිලා යනවා. ආයි මීටර ගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඔයාට මොකේද තියෙන්නේ ඒකම ආදර්ශ ගන්න දෙපැත්තම එකමයි. හරි. So suppose you are given the area in square centimeter, you can apply it as square centimeters. Because you don't need to convert it into square meters. දෙපැත්තම එකම තියෙන්නේ. ඔයාට කරන්න තියෙන එකම දේ මේකයි. මේ වගේ ඉක්වේෂන් එක දෙපැත්තම එකම යුනිට් එක තියාගන්න. දෙපැත්තම එකම යුනිට් එක තියාගත්තා නම් ආයෙ එකෙන්ම තමයි ඉන්නේ. කනවර්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ඒක අඩුව ගන්න අර ඩයමීටර්ස් තිබ්බතන් වල ඒරියා එක හිවි නැත්තත් මම තේරුමක් නැහැ. ඩයමීටර් තියෙන තැන ඒරියා එක තේරුමක් නැහැ. මොකද ඩයමීටර් ඒ ස්ක්වයර් කෙනෙකුට ඒරියා. ඔතන 5 දාලා ඊට පස්සේ ආයෙ 5 කැපිලා තේරුම නැහැ වෙලාව වෙන විතරයි වෙන්නේ. Then 11. Large pipe with a diameter of 0.2 is split into 3 small pipes. Now there's a large pipe. Now this one is split into 3 small pipes. Diameter of a small pipe 0.1, 0.08, 0.05 respectively. D1 0.1, D2 0.08 meter, D3 0.05 meter. 0.05 meter. This one D is 0.2 meter. If water flows into large pipe at 5 ms minus 1, determine the velocity of water flowing through each small pipe assuming an equal mass flow rate. Oh, that's not that. Okay. Then velocity at this location is m5 ms minus 1. So I don't know the velocity at this position. Sorry. V3, V2, V3. Sorry, here. But it is given mass flow rates.
mass flow rates in each pipe are equal. They are equal. Then I can get some relationship between these three velocities. But initially, I can use equations of continuity. Using equations continuity, I can say water inflow is equal to the water outflow flow rate. Water inflow rate is equal to water outflow rate. Therefore, from equation of continuity, then I can apply A B is equal A1 V1 plus A2 V2 plus A3 V3 Kuti. AB means it is the water inflow. Water inflow from the large diameter pipe. A1 V1 means water outflow through this pipe. A2 V2 means water outflow through this pipe. A3 V3 means water outflow in this pipe. So according to the continuity equation, water inflow should be equal to the water outflow. Okay, then I can say A means D square. D square means 0.04 into 5. 0.01 into V1 plus 0.00. Zero, 64. V2 plus 0.0025 V3. And if I multiply all the entire equation by 10 to the power 4, if I multiply all the equation by 10 to the power 4, then this one. No, actually, no need to write V1, V2, and V3. It is very too long. Yeah, the Now I'm going to build a relationship between velocities. Then I can use velocities. Okay. I use this velocity as V. And I use this velocity as V. So if this velocity is V, the mass flow rate means A1 V rho. Mass flow rate is equal A1 V rho. Mass flow rate. Mass flow rate is equal A1 V rho. A1 V rho mass flow rate. And mass flow rate in tube 1. And mass flow rate in tube 1 is A1 V rho. And okay. Mass flow rate in tube 2 is equal A2 V2 rho. Those are equal. According to the given assumption, those are equal. So that means A1 V rho is equal A2 V2 rho. Rho to rho and will be cancelled out. Okay? Therefore, V2 is equal A1 over A2 V. A1 over A2 V.
And A1 means A1 directly proportional to square of this. A2 directly proportional to square of this. හරිද? කවන්න ඒක කොහොමද තියාගන්නද? පස්සේ මම ආයෙත් කරමු. හරි. Now I found V2. Similarly, I can find V3. I can find V3. How to find V3? Similarly, V3 should be equal A1 over A3 into V. No need to write it again. Hurry. I shall learn on that. A1 V1 row, A1 V1 rows equal A2 V2 row. එච්චරයි ගන්න mass flowing rate එක equal ගන්න. හරි. එහෙනම් ඔන්න V3. එහෙනම් now I can apply that into the equation. Now I can apply that into equation. Hurry. So A into V is equal A1V, V1C plus A2, V2 means A1 over, sorry, A2 into V plus A3, A1 over A3 into V. Correct? So instead of writing three velocities, now I can use single velocity. Now A2 will be cancelled out, A3 will be cancelled out. Now A1V, A1V. That means 3 times A1V. Therefore AV. V my God. V AV in is equal 3 times A1. 3 times A1. Therefore V is equal. A means square of this one. 0.04 square of this one into V in means 5. V in means 5 over 3 times A1. A1 means square of this one. That means 0.01. Therefore, V is equal 20 over 3. 20 over 3 ms minus 1. This is V. So if you know velocity, now V, if you know V, now you can find V2 and V3. Now you can find V2 and V3. V2 means A1 over A2. A1 directly proportional to the square of this one. That means 0.01. A2 means square of this one. Square of this one means 0.0064. Into V means 20 over 3. 20 over 3. Now make a lazy udayara dekama 10 to the power 4 වලින් වැඩි කරගත්තොත් ඔබට මෙතන 10 to the power 2 එනවා 10 to the power 2 කියලා කියන්නේ 100. That means 2 10 to the power 2 over 64 over 3. 64 over 3. 18 බෙදනවා 18 බෙදනවා 80 to 25. 18 to මෙතන එන්නේ 25. මෙතන 18 to 8. 4 ගෙන් බෙදෙනවා. 2 ගෙන් බෙදුවොත් 4. 2 ගෙන් බෙදුවොත් 125. Therefore 125 over 12. 125 over 12. 125 over 12. This 125 over 12. That is V2. V3 is equal
0.01 over 0.0025 into 20 over 3. V3 is equal A1 over A3. A1 means A1 directly proportional to square of this one. That means 0.01. A3 directly proportional to square of this one. Again, 0.0025. 0025. Into V means 20 over 3. 20 over 3. So this is equal to 2000 over 25 into 3. 25 over 3 means this is 80. 80 over 3. 80 over 3. Those are three velocities. Hard. Answers are neither. Komang hada putih double katti. Mene putih hari hada katti ya. Incorrect. Okay. I can check your answers with it. Very good, Rashini. Others? 11th question. This is 11th one only. 11th one. But Anita again, Hiroshika, Makatate. Namute. Seventh, you are taken mass flow rate. Mass flow rate at this position is equal to all the others. No, that is wrong. That's a problem. Now, the question says mass flow rate at each sub channels. Those are equal, not these two. Okay. Okay. So sir, basically, will I get the correct answer if I divided all the answers I got by 3? You are divided means that means from what? As in, like sir, in my method, like the answers I got, if I divided them by 3, would I get the answer? No, you cannot get that one because so in this case it is equal. If you divide it by 3, it will be okay. But the thing is, you cannot say at the beginning. No? Yes. You cannot assume that one at the beginning. Once you did the calculation, now it is equal to 3 times A1B. Okay. Understood. Then you can divide it by 3, but until then you cannot say like that. But one thing you can say. Hari, you can put it because suppose the mass flow rate is 6 here. Mass flow rate 6 here, then if you are if the mass flow rate in each channel are equal to each other, that means you have to divide it by 3. Yeah, you can get. You can take it.
Understood. එහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන mass flow rate එක divide කරලා 3ෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක හරි අවුලක් නෑ. හරි මෙතන තියෙන mass flow rate එක පුතේ මේ ගන්නට equal distribute වෙන්නේ. එතකොට එකට mass flow rate එක කියන්නේ මෙයා වගේ මේ 1/3 කියලා ගන්න පුළුවන්. It's okay. Then 12th one. 12th one. A garden hose with a diameter of 2 centimeter and water speed of 3 meter per second has a small leak halfway through the lake. The leak decreased the flow rate by 10%. Alright. Make question එක බලන්න. Kirusha, what is your answer? Your answers are correct? Correct or wrong? Hasan? Hamda? Malki? What about your answers? What are your answers? Again? Answers are correct or wrong? Should we? Okay. Did you get my point? Hamon තේරුණාද my explanation එක? Okay. A garden hose with a diameter 2 centimeter and water speed of 3 ms minus 1 has a small leak halfway through its length. The leak decreases the flow rate by 10%. Assuming water flows at the same speed after the leak. Help. Shall I erase? Makan? Okay. Okay. Now there's a garden hose. Diameter is 2 centimeter. What is speed of 3 ms minus 1 is flow rate එක අඩු වෙනවා. Okay. Due to the leak, flow rate is decreased by 10%.
Flow rate means AV. Flow rate means AV product. That is the flow rate. So up to this location, flow rate is AV. But after this location, now flow rate is 0.9 AV. 0.9 AV. It is reduced by 10%. 0.9 AV. But according to the question, velocity is equal. Okay. Velocity is equal. Assuming the water flows at the same speed after the leak, calculate the flow speed. Flow speed means flow rate. And cross-section area required at the exit of the hose. Now you have to calculate, you know the velocity, now you have to calculate the area required at this location. Area required at this location, and the new flow rate. New flow rate means this one. You have to calculate this one. So initially flow rate is equal to this one. That means AV. Now you have to calculate AV. It means 5d squared. 5d squared. 5d squared into velocity. 5 means 22/7. D means 4 into 3. So this is the initial flow rate. This is the initial flow rate. It is equal to cubic meter per second. Then the final flow rate. Is equal 0.9 AV. That means you have to multiply it by 0.9. So you have to multiply it by 9 into 264/70. 9 into 264/70. So this is the final flow rate. I'm not going to simplify this one. You can simplify. So this is the final flow rate. And according to the question, finally the velocity is not going to change, but the diameter has to be changed. Now you are asked to find the new diameter. You know the final flow rate. That is equal to this one. Okay. Therefore, final flow rate is equal to final diameter into velocity. Final diameter into velocity. Sorry, final area. Final area and velocity. Final area that has to be calculated. A1. Final velocity is same. So that is equal to this one. මේක කෙලින්ම සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න නැතුව මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එන්නේ 0.9 into 5d squared into 3. Then 3 to 3 will be cancelled out. A1 is equal 9 into 22 into 4/100.
Ah, 70. What is misplaced in this case, I have to convert it into meter, because it is given in centimeter with centimeter. Therefore, I have to convert it into meter. Otherwise, I can simply state it by centimeter cube. Centimeter cube became centimeter cube, but this has to be multiplied by 100. This has to be multiplied by 100. And 3 meter means 300 centimeters something. 300. This centimeter. And the answer again 9 into centimeter cube per second. Centimeter cube per second. So in this case, you have to මෙතන අවුලක් නැහැ අපේ නේ. මෙතන velocity කැපිලා යනවා. මෙතන අවුලක් නැහැ. මෙතන වාට කිරීම centimeter square වලින් එන්නේ. centimeter square වලින් එන්නේ. centimeter square වලින්. හරිද? හරිද? This has to be simplified, okay? This has to be simplified. බලන්න answer එක මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. Here 3,394.3 centimeter cube per second. What? You know, 1.31 centimeters square. අහන්නේ මේ cross section එකට. මොකද මේ answers ටික හරිද? Okay.
පුතේ එතන මේ no, I have checked පුතේ මේ in this case it is given the volume flow rate. The volume flow rate is reduced by 10%. That means the new volume flow rate is 0.9 AV. So I need to calculate 10% and subtract from the first one. Okay, there is no need. You can take it as 0.9. Ah, your answer is correct. My answer is wrong. Pi d squared over 4 නේ පුතේ. Sorry. මම මෙතන 4න් බෙදලා නැහැ. Sorry. My answer is wrong නේ. අද වෙලා check කරලා කට්ටිය හරිත් කියලා. Pi answer pi d squared over 4 නේ. Pi d squared over 4. මම over 4 දාලා නැහැ. හරි. එතකොට මේක easy වගේ මට පේන්නේ. එතකොට විතර තටමන දෙයක් නැහැ. 4 to 4 will be cancelled out. Therefore, AB is 300 pi centimeter cube per second. Final flow rate is 0.9 AV. That means 0.9 this one. 0.9 into AV. 0.9 into this one. That means 270. 270. 275 centimeter cube per second. And again this side. This has to be divided by 4. This has to be divided by 4. This has to be divided by 4. So this side. So 4 to 4 will be cancelled out today. 4 to 4 will be cancelled out. Therefore, A1 is equal 9, 5 over 10. 9, 5 over 10. Okay, but your answer is correct. Your answer is correct. My answer is wrong because I did not divide it by 4. And this was my that was my mistake. So this should be divided by 4. Then it is 300, the initial flow rate. So after calculating the final flow rate, it should be 275.
Question number 13. Question number 13. Two pipes merge into single pipe. Pipe A has a cross-sectional area of 0.2 meter, 0.02 meter, and velocity 1 ms minus 1. Pipe B has cross-sectional area of okay, I'm going to erase this one. Now there are actually three pipes. Okay, two pipes are merged and made it as a single pipe. There are two water flows in each pipe, and they come to this point, and after that it moves as a one single flow. Flow rate equal in now. Okay. Flow rate 1 plus flow rate 2 is equal to the final flow rate. Suppose this one is A1 and V1. This one is A2, V2, velocity is V2, and suppose this one is A, and velocity is V. So according to the equation of continuity, water inflow or fluid inflow should be equal to fluid outflow. Fluid inflow should be equal to fluid outflow. So this is the argument. Fluid inflow rate will be equal to the fluid outflow rate. So once you write the argument, then it is easy to get the answer. Fluid inflow rate means addition of these two. Make an inflow calculation. Addition of A1 V1 plus A2 V2 is equal AB. Again, no need to write the entire expression for area. You can get the square of diameter. Yeah, this diameter is 0.2, velocity is 1. Velocity of 1. Diameter is 0.02. Velocity is 1. Diameter is 0.03. Velocity is 0.5. Here, diameter is 0.04. Velocity, I don't know. Okay, then A1 V1. A1 means A1 V1 means square of this one. Square of this one means I can take it as 2. All are equal. All the decimal points are equal. Therefore, I can take it as 2. Therefore, 4 into 1 plus 9 into 5. 9 into 5 should be equal 16V. 16V. Then 9 into 5 is 45. 45 plus 4 is 49. 49 is equal to 16V. V means then 3.5
0.6 වගේ ඉන්නේ. ms minus 1. හරිද? I had taken the areas as they were in the question without considering them as Your voice is diameters. some As in, I just wrote 0.02 and 0.03. Then you have to make. So can you hear me now? Yeah, now I can hear you. Tell me your question. I just Okay. Your voice is not clear, but as I understand, you have applied it as 0.02, no? I had just used the areas as they were given in the question. Instead of like taking them as Okay, your voice is not clear. Yeah, like now, Your answer. You have taken 0.2 star area, no? You know. Sorry. My mistake again. This is not diameter, this is area. This is not diameter, this is area. And no need to square it. No need to square it, okay? No need to square, that is area, okay? That is area. Sorry, my mistake. This is area. No need to square it. Then this one is 0.2. Sorry, this one is 2. This one is 3. This one is 4. Therefore, 15 plus 17. 4 is equal. 4 is equal. Better 0.5. So this one is 0.5. 0.5, not 5. 2 plus 1.5, that means 3.5. 3.5. So My I God. was experiencing connection issues, so I had to abruptly leave. So my question was, so I had just used the cross-sectional areas. I had assumed that the question had already given the cross-section. That's why I say my previous one is wrong. I have taken 0.0 as diameter. It is not diameter, it is area. Okay with it? Therefore, no Okay, need to square it. No need to square it. You can use that value as it is. Okay. Okay, sir. Your answer is correct. Your answer is correct. Therefore, velocity is equal. That means 7/8. 7/8 ms minus 1. හරි. පුතේ මට ඔයාලා විනාඩි 15ක් විතර දෙන්න. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා මට පොඩි කෙනා වරන් යන්න තියෙනවා. එතකන් ඔයාලා ඊතුරු questions ටික කරන්න මිස් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා නම් කරන්න. මට විනාඩි 15ක් විතර දෙන්න. එතකන් ඔයගොල්ලෝ ඕන බ්‍රේක් එකක් අරගන්න. මට විනාඩි 15ක් දෙන්න. මටක් ගලවගෙන ඉන්න. Okay. Okay, but we did up to question number 13. Question number 14. A main pipe with a diameter 0.4 is split into the three smaller pipes and their diameters.
if water enters the main pipe at a velocity of 2 ms minus 1 and the flow rate is distributed evenly with 3 smaller pipes, what is the velocity of water in each of the small pipes? Okay. In this case, there is a question number 14. Main pipe. Main pipe is split into 3 smaller pipes. Three smaller pipes. Diameter of main pipe is 0.4. Okay. This one is pipe A, B, and C. A has a diameter of 0.2. DA is 0.2. DB is 0.15. BC is 0.1 meter. If the water enters main pipe 2 ms minus 1, the velocity is 2 ms minus 1, and volume flow rates are equal in each pipe. Volume flow rate are equal in each pipe. That means volume flow rate in this section is divided into three equal parts, and then it goes through these channels. හරි මොකද වෙන්නේ මෙතන තියෙන volume එක මොකද වෙන්නේ so volume flow rate එක equal parts තුනකට divide වෙලා මේ each channel එකකින් යනවා මොකද ආවේ හරි so volume flow rate the volume flow rate in the main channel is equal volume flow rate in main channel is equal AV. That means A means 5 times d squared over 4 into velocity. That means 5 over 4 into 0.4 into 0.4 into this one will be 0.1 within. එතකොට මෙතන එනවා 8යි කියලා කියන 0.08 So this is the volume flow rate. In the main channel, main pipe, and this one is divided into 3 equal parts in each section. And therefore, volume flow rate at one section is equal to this one over 3. Therefore, if we consider about A, pipe A, volume flow rate is equal to 0.085 over 3. 0.085 over 3. That is equal to A into V in this at this section. This is equal to AV. That means A
into VA. 0.085 over 3. That is equal. A means 5. D is equal to this one. That means 0.5 d square. 5 d square means 0.2 into 0.2 over 4 into V. එහෙනම් යනවා පුතේ මේකට මේකට 5 යනවා. මෙතන 0.04 තියෙන 0.04 0.04 again මෙතන 2 එන්නේ. එහෙනම් VA is equal 8 over 3 ms minus 1. 8 over 3 ms minus 1. Now I have taken it from volume 4. It is easy. Volume 4 taken one. The same volume 4 here. Only the difference is diameter. Diameter is also in B. Volume 4A is equal 0.085 over 3. That is equal to AB into VB. AB into VB. Therefore, 0.085 over 3 is equal 5 into 0.15 into 0.15 over 4 into V. මෙයානවා 8 over 4 and 32. And 32 into 15 into 32 that are 15 15 to 20. So this is VB. එතකොට VB එනවා 4.74 4.74 again. Okay. That's okay. Okay, you can check up to this level. You can check up to this level. If they are matched, then no, do not worry about the final answer. Check up to this level. Or this level. If they are matched, then no, do not worry. 4.6 and 4.7 means that is nothing. Then the final one is this one. Same. If I consider C, same volume 48 is here. Volume 48 is equal 0.085 over 3 to take.
0.085 over 3 is equal to area into velocity. Area into velocity in channel C. Area into velocity in channel C. And therefore, area of channel C is equal to 5d square. D means 0.1 into 0.1 d square over 4. A2 velocity means that is the thing we have to determine. Here, we can type. So VC is equal 32 over 3 minus minus 1. 32 over 3. 32 over 3. Sir, what about your answers? Answers are there. Hamda, Kirushika, Kirushan, Malki, Hashini. Oh, I need your comments. Hari. Okay, with you. Good. Malki. Okay, Hamda. දැන් එතකොට ඉතුරු questions දෙකක් මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. Question number 15 and question number 16. Question number 16, 15 and 16. Question number 15 ආසය බලමු. ඒක පොඩ්ඩක් විතර වෙනස්. If the flow rate in pipe A is twice that in pipe B, calculate the velocity of water in each smaller pipe. ඒක බලන්න වෙනවා. බලමු. Question number 15. Question number 15. On
Okay. Now there's a large pipe. In question number 15, there's a large pipe. That pipe is split into two smaller segments. The diameter of large pipe is 0.5. Diameter of large pipe is 0.5 meters. Diameter of this one, suppose D1 is 0.3 meters. D2 is 0.2 meters. 0.2 meters. The velocity at the large pipe, that means main channel, is 3 ms minus 1. Velocity at the main channel is 3 ms minus 1. The pipe is split into two. If the flow rate in pipe A is twice that the pipe B, that is the pipe B, flow rate. Pipe A flow rate. That means if this is A1, AB, this one is equal to twice AB. Then we can take a relationship between VA and VB. So going into the relationship with this one. The flow rate in this area is equal to A2V2. A2V2. This one is equal to us A2V2. Have it. So if the flow rate in this channel is V, then I can write V1. Then I can write A1 V1. The flow rate is A1 V1. A1 V1 is equal to twice A2 V2. A1 V1 is equal to twice A2 V2. And then matter V2 would and A1 relative proportional to the square of this one. Square of this one is 9. 9 into V1 is equal to twice A2 V1 4 times V2. That means what V2 V2 is equal 9 over 8 V1. 9 over 8 V1. Then V1. V2 is equal 9 over 8 V1. And V1 can now we can apply equation of continuity. So according to equation of continuity, water inflow rate should be equal to water outflow rate. Water inflow rate should be equal to water outflow rate. So inflow rate means AV in this channel. Outflow rate means AV in each channel. Therefore, AV in this channel should be equal to the addition of AV product in each channel. Therefore, if I apply equation of continuity, fluid inflow rate should be equal to the fluid outflow rate in A and B channels. Heat inflow rate means AV in this channel. AV means this channel means A means
5d square, 5d square. D square means 0.5 square over 4 into v. V means 3 is equal AV in this channel. AV in this channel means A. A means 5d square, 0.2 square over 4 into V2. V2 is equal 9 over 8 V1. 9 over 8 V1 plus A1 V1 is this term. A1 V1 is this term. Sorry, A1 V1 is in this term. A1 means 5D, D means 0.3 square over 4 into V1 means V1. Okay, now I can determine V1. 5 over 4, 5 over 4 will be cancelled out. No need to worry about that thing. Then the entire equation can be multiplied by 10 to the power 2. Then decimal points will be cancelled out. Therefore, no need to worry about decimal point. Therefore, 25 into 3 means 75. 75 is equal to 4 into 9 over 8. 4 into 9 over 8 V1 plus this and 1 V1. Here, this one will cancel out 2 to 3. 9 over 2 plus 9. That means 27 over 2. 27 over 2. 75 sin 27 over 2 V1. Therefore, V1 is equal 150 over 27. 150 over 27. V2 means 9 over 8. 9 over 8 into 150 over 27. Here, I make a cap and have a 27. Cap and ඔයාට මේක 3 වලින් කපන්න පුළුවන්. 3 වලින් කැපුවොත් 50 එනවා පුතේ. 3 වලින් කැපුවොත් 9. 50 over 9. 50 over 9. 50 over 9 means V1 is equal 5.5 ms minus 1. Here 3 to 50. 50 over 8. 50 over 8. 50 over 8 किलो क्या नहीं है? 5 point. Yes, yeah, 6 point. 6.2. 6.28. Hello. Have the cut take. Answers me cut take. I मंगल दी क्या लगे पाओगे? Well, whether this diameter, no? Diameter. YouTube 5D square. 5D square of 4. It should be 5D square of 4.
No. හරිද? මට කලින් වෙච්ච දේ. 5R ස්ක්වයර්ඩ් එකයි 5D ස්ක්වයර්ඩ් ඕක කියන එක ඕක පැටලෙනවා. ඕක අනිවාර්යෙන්ම මේ අපි හැමෝම පටලවා ගන්න තැනක් ඕක. එකපාරට මේ ඒරියා එක 5D ස්ක්වයර්ඩ් කියලාම ගන්න 5R ස්ක්වයර්ඩ් වගේ ඉන්නේ. 5R ස්ක්වයර්ඩ් තියෙන්නේ. 5D ගත්තොත් එහෙනම් 5D ස්ක්වයර්ඩ් ඕවර් 4 එන්නේ. හරිද? හම්ඩා, ඉරුෂිහා, රශිනි, මල්කි answers okay? Malki, Rashini, what about your answers? Answers are correct or no? Okay. Question number 16. Question number 16. Done. Okay. Excuse me, sir. Yes, Pute. Sir, for the 15th question, for the area of the main pipe, so I had divided 0.5 by 2 to get 0.25, and then that's how I got the 600 so I converted it into meters. So 25 into 10 to the power minus 2 centimeters to meters. And then I plugged it into the cross-sectional area equation for a pipe. And that's how I got the 625 pi into 10 to the power minus 4, sir. But like, I'm having trouble figuring out where I went wrong in my calculation, sir. Question number 14. 15. Eh? 15, sir. Ah. Is it because I couldn't divide it by 4? No. Wait. Actually, previously I may look into question number 14 today, not 15. Okay. Oh, Okay, one. 5 into
So the when you are taking symbols, please take different symbol. You have taken A1 for area as well as volume flow rate, no? Oh yeah, sir. Okay. When you are Volume taking flow symbols, please A1. take different symbol because as an examiner, sometimes they can get confused. So, Okay, sir. uh, ah, no, Bhuti. According to the question, um, if the flow rate in pipe A, is twice that in pipe B, flow rate in pipe A is twice that in pipe B. That means if you take the flow rate in pipe B as AV, this one should be twice AV. Oh, I had switched the values. Yes. Yeah, so that one. Have it? Understood, sir. Okay. Okay. Then question number 15. 15 है अभी 15 yes. Question number 16. Question number 16 bar. මට අනිත්‍යත් හදපු විදිය වන්න මට බලන්න චෙක් කරගන්න ඔයාලගේ මොකක් හරි වගේ ක්වෙස්චන් එකක් කරනවා චෙක් කරගන්න නැත්නම් ඉස්සරහට එහෙම යන්න එපා නැත්නම් මොකක්ද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ හරිද මට හැමෝගෙම වන්න මේ ආන්සර් ෂීට්ස් දැන් ඊට පස්සේ ඉන්ටර්වල් එකේදී ආන්සර් ෂීට්ස් හැමෝගෙම වල තියෙන්න මට කරපු දේවල් ටික හැමෝගෙම ආන්සර් ෂීට්ස් වල ඕනේ ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ ඉන්ටර්වල් එකේදී වල තියෙන්න okay uh again there is a split case a large channel or main channel is split into 3 different channels. Okay, A, B, C. Pipe A, D is 0.25 meter. B, DB is 0.2 meters. BC is 0.1 meter. Velocity in pipe B is 10 ms minus 1 is 10. Okay. The main channel is 0.6 meters. The velocity in main channel is 1.5 meter per second. Okay. The first thing you have to determine a relationship between
velocities. Okay. If this one is VA and this one is VB. Okay. Initial volume flow rate. Initial volume flow rate is equal to this one. Okay. This is question number 16, not 15. Volume flow rate. Volume flow rate in main channel. In main pipe is equal to AV product. AV product today. That means 5d squared over 4. D squared means 0.6 squared over 4 into 1.5. Into 1.5. This is volume flow rate. Then you can calculate volume flow rate in this channel too. Volume flow rate in channel C. That is equal to area of C into VC. Area of C means 5 d square. D square means 0.1 square over 4 into 10 into 10 AV. What is A and B and volume flow rate equal here. Otherwise you cannot do. Otherwise you cannot do. You have to take actually there should be a relationship between A and B. There should be a relationship in between V and VB. Otherwise there should be two simultaneous equations. We cannot take two simultaneous equations because there is only one relationship. It is the continuity of fluid flow. So from the continuity of fluid flow, we can take one single equation. That is the only equation we can take using that equation. There should be another equation. There should be another relationship in between VA and VB. Otherwise, you cannot solve that one. So that relationship is volume flow rate in A and B
are equal. Volume flow rate in A and B are equal. Otherwise, you cannot do it. Okay. Question number 16, there should be a small correction to be done. We have to, actually you should be given a relationship between VA and VB. හරි තේරෙනවද ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද මම කියපු දේ because you can because if the question is like this, there's only one relationship that can be taken from equation of continuity. So if there's no any other relationship, we cannot find VA and VB within using one single equation. අපේ single equation එක විතරක් use කරලා අපිට VA and VB හොයන්න බෑ. තව මොකක් හරි relationship එකක් දෙන්න. හරි. එහෙනම් ඒකත් දාගන්න පුංචි note එකක් එතන. Volume flow rates. Volume flow rates in A and B are equal. Are equal. හරිද? එතනින් ගන්න පුළුවන් තව එකක් equation එක. තව relationship එකක් ගන්න පුළුවන්. Volume flow rates in A and B are equal. Therefore, AA into VA should be equal AB into VB. Then you can get another equation in between VA and VB. From that, you can find a relationship between VA and VB. Then there is equation number 1. Then you can use equation of continuity. Equation of continuity to determine another equation between VA and VB. That means there are two simultaneous equations and there are two variables. So you can resolve the equations. Okay. The next one is equation of continuity. If I apply equation of continuity, volume inflow rate, fluid inflow rate should be equal to fluid outflow rate. Inflow rate is equal to outflow. So inflow means AB is equal AAVA plus ABVB. Okay. Volume inflow means it is the rate in main channel. It is the volume rate. It is the volume flow rate. It is the volume flow rate in main channel. How to find volume flow rate? Volume flow rate can be taken using A into V. A into V. Therefore, volume flow rate in main channel is equal to A into V in main channel. And then there is the volume inflow. Fluid inflow. Fluid outflow means plus VB plus ACVC. Outflow means flow rate in each channel. Therefore, outflow, the total outflow is VA plus ABVB plus ACVC. Okay. So from these, you can construct another equation in between VA and VB. Okay.
because you know this one. You know this. And only equation C. Only equation C. මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ගන්නවා මේ දෙක equal කියලා. මේ දෙක equal නම් මේක එකක් ගත්තා හැකි. එතකොට 2 times VA B කියලා ගන්න පුළුවන්. නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට this is equation three. This is 4. Hurry. So from 3 to 4. These two are equal. Therefore, I can write 2 times AA BA is equal AB minus AC minus AC. That means difference between these two. Difference between these two. Difference between these two. And එතන මම හොයන්න පුළුවන් පුතේ 2 times VA කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේක. So A 5 D කියලා කියන්නේ 0.25 whole squared over 4 VA that is equal මෙන්න මේ දෙකේ difference එක. මෙන්න මේ දෙකේ difference එක. මේ දෙකේ difference එක කීයද? 1 minus 2. 1 minus 2 that is equal 5 over 4 is a common factor. It can be take outside. Then 0.6 squared into 1.5 minus 0.1 squared into 10. Minus 7. Where is 6? Then 0.44. 0.44 0.44 in it. It's about a meter of 5 over 4 into 0.44. 5 over 4, 5 over 4 cancel out. Make a cancel out 0.11. So the A is equal. Let's see, supply. Again, 6.25 6.25 over 11. 6.25 over 11. I think you're gonna shoot. Sorry. I thought you should.
22. 22. 0.0. Okay, 0 point VNV 0.3125. Okay. Calculation part හිතන්න එපා. මොකද මේක මම data ටිකක් දීපුවා තියෙන්නේ මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් exam question වල මීට වඩා ලේසි calculate කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. Did you get my point? That means did you understand this question? Okay. If you can do this trick without any questions, means without any theoretical questions, then definitely you have very good knowledge regarding equations of continuity. And okay, अंतिम question में अब बढ़ो. Question number 70. Question number 70. A large blood vessel is split into 20 smaller blood vessels of equal sizes. The cross-section area of the large blood vessel is 1 centimeter square, and the area of each small blood vessel is 0.4. Assuming a steady flow of blood, calculate the ratio between the velocity of blood in large blood vessel and velocity in each smaller blood vessel. You have to write the equations of linear equations continuity only. Because all are in same size, all are in same size, therefore AV is equal 20 times AV2. AV1 is equal 20 times AV2 and 10 times AV2. If you write equation, if you write the equation continuity, there's equation. If you write equation of continuity, the large blood vessel is split into 20 blood vessels in equal size. Okay. So if you take the area of this blood vessel is A1, area of this blood vessel is A2, and velocity in this blood vessel is V1, and velocity in this blood vessel is V2. Okay. Then we can say all the blood vessels are in equal sizes, and according to the equation of continuity, we can consider the velocity in each blood vessel is equal. Because according to the steady state condition, there should not be any turbulent flows. Okay. Now areas are equal in each gate. Therefore, velocity should be equal in each gate. Okay. Therefore, if the velocity in one blood vessel is V2, all the velocities should be equal to that value. Okay.
Then I can apply equation of continuity. Therefore, blood inflow, but blood inflow should be equal to the blood outflow rate. Inflow is equal to outflow. Inflow rate equal to outflow rate. So if I equate inflow rate and outflow rate, then I can determine a relationship. Inflow rate means A1 V1. Outflow rate means addition of flow rate in each blood vessel. Flow rate in one blood vessel is A2V2. That is equal in each case. Therefore, if I add all these flow rates, answer should be equal 20 times A2V2. 20 times A2. Therefore, V1 over V2 is equal 20 A2 over A1. 20 A2 over V1. You have determined ratio only. A2 depends on diameter square. Now you can apply this graph relevant diameters, corresponding diameters. No, can you diameter? Larger one is 4, smaller one is 1. Larger one is 4, smaller one is 1. Larger one is 4, smaller one is 1. Larger one. Larger one is 4. That means A1 is equal to 4. Is equal to 20 into 1 over 4. So answer is 5. V1 over V2 is 5. Are you? Are you there? Diameter thin. Cross section, the cross section area of the larger blood vessel is very good. Sir, I got 1 over 5. Yeah. I did some wrong. This is wrong. Yeah. The cross sectional area of larger blood vessel is 1. That means A1 is 1. A1 is 1. This one is 0.4. 0.4. Therefore, answer is 8. 8 over 1. 8 over 100. Sir, could you check my answer and Okay. tell me what I did wrong? It is given the area, the cross sectional area, not diameter. It is 0.4, not 4. Oh. Okay. I had made a silly Okay. mistake during the calculation, sir. Same mistake. I actually I did the same mistake.
0.5 not 4. හරිද ඉරුෂික හරිද? හරි. එහෙනම් කවන්නේ. තමයි ටියුට් එකම කතා කරලා දැම්ම ටියුට් එකම කතා කරේ එතකොට අනිවාර්යෙන් එතකොට මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට එක්ස්පෝෂර් එකක් තියෙනවා මේ ක්වෙස්චන් එක හදන්න හැබැයි ඒකට ඔයාලා පරිදිම කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වුණත් මම විතර බොඩ් එක කරලා දෙන්න නැහැ. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක තනි කරම ඔයාලත් ඒක තියෙන්නේ. මම බොඩ් එක කරනවා බලන් ඉඳලා තේරුම් නැහැ. හරිද? හරියට අර ගොඩේ නම් පීනනවා වගේ එකක් එතකොට. හරි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන බර්න්ලි ඉක්වේෂන් එක පුතේ බර්න්ලි ප්‍රින්සිපල් එකේ ලොකු කොටම අපිට කියන්නේ තියරිටිකල් පාර්ට් එක නැහැ. තියෙන පරිකරම ක්වෙස්චන්ස් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. තියරිටිකල් පාර්ට් එකේ බොහොම පොඩි දෙයක් තියෙන කතා කරන්න. ඊට පස්සේ ඉක්වේෂන්ස් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ කතා කරන්න. ඒක නිසා අපිට තියරිටිකල් පාර්ට් එක අද දවසේ තුල ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. බොහොම සරල දෙයක් ඒක බර්න්ලි ඉක්වේෂන් එක. ඒ කියන්නේ කම්ප්ලෙක්ස් ගණන් වගේ තිබුණාට ඒක කම්ප්ලෙක්ස් නෑ පොඩි ගන්නට නේ. අපි එතකොට පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඉක්වේෂන් පටන් ගමු. Now it's up it's nearly 1 o'clock. We can start at 2 o'clock. Okay. දෙකට පටන් ගමු. හරි. We will start again around 2 o'clock and continue until the end of the unit. Okay. හරි. unit එක ඉවර වෙනකම් මේක ඉවර කරලා නවත්තමු මුතේ. ඒ කියන්නේ මම මුලින් 4:30 කියලා දාලා තිබුණේ 4:30 ඉවර කරන්න බැරිනොත් පොඩ්ඩක් ඉවර කළාම නවත්තමු theoretical part එක. හරි. Okay. Now you can take a break.